Rohingyas are there for centuries together. Our father, mother, our forefather is an ancestor, citizen of Myanmar. তো 2015 সালে আমাদেরকে বলতেছে তোমরা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাঙালি। পলিসিটা হচ্ছে এই ধরনের ডিভাইড অ্যান্ড রুল। Their identity crisis is intentionally made, propagated and executed. They have killed the people, they have burned the villages, they have raped the women. This cannot be a part of military operation. You kill the identity, then you are actually also being complicit to genocide. Well, we don't know how many people have been killed, but we do have some idea of how many have been burnt and chased out of their homes. The world's fastest growing humanitarian crisis, as thousands of Rohingya refugees are spending a fourth night stranded near the border with Bangladesh. Let's not forget that the whole world is watching. What happens here has global implications. Our people have shared their shelters, their food, their clothing with these people. How do you value that? More than 600 HIV positive cases detected. Nobody becomes a refugee by choice. They're forced to become refugees. Our concern is the safe return and the earliest possible date for the start of the repatriation. এটি সম্পূর্ণভাবে মিয়ানমার এবং তার নিজস্ব নাগরিক রোহিঙ্গাদের মধ্যকার একটি সমস্যা। তাদের নিজেদেরই এর সমাধান করতে হবে। Myanmar, or Burma as it was known about 3 decades ago, is a country geographically located at the juncture of South and Southeast Asia. It borders 5 countries at its south, east and north that include Thailand, Laos, China, India and Bangladesh, and a vast openness of Bay of Bengal marks its western limits. The administrative structure of Myanmar is composed of 7 states, 7 divisions and 6 self-administered territory, with Naypyidaw as its capital, a multilingual and multi-ethnic country. The demographic composition of Myanmar includes 135 legitimate ethnic groups where, with about 66% of the total population, the Burmans are accounted to be the principal and dominant race of the country. The Burma population is predominantly centered in the 7 divisions, whereas the states and self-administered territories are principally inhabited by the ethnic population. Besides the 135 ethnic groups who are constitutionally legitimized by the Myanmar government, there are few more communities who have been living within the geographic boundary of Myanmar for centuries, but don't enjoy their constitutional rights. Amongst them, one of the largest communities are the Rohingyas. Rohingyas are there for centuries together. Even during the Mughal period, during the British period subsequently, they were there. The Arab traders were the first people to settle in Rakhine State. Subsequently, people from other parts of the world came, including Portuguese and Spaniards. They also settled down in that part of the world. So it's a mixture of multi-population, multi-ethnic society. Arakan was never been a part of Burma because it was divided through the Arakan Yoma from the other part of the Burma. This Arakan was always having an independent identity. It was a separate state. Arakan was all through in the history was a separate state. It is only the Burmese king Bodopaya, he captured Arakan, and not for administrative that is allurement. It was again Mohamuni, to capture the Mohamuni from Choctaw. He invaded
that's Arakan. And he take it away, and which is he reinstalled now in Mandalay. বার্মা কিন্তু মাল্টিন্যাশনাল কান্ট্রি বহুজাতিক দেশ একটা, ওখানে অনেকগুলো জাতিসত্তা আছে। সেখানে মূলত রাখাইন, মন আর বার্মিজ তিনটা হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য প্রাচীনকালে ছিল ওরা একসাথে। পরে বার্মিজরা সবাইকে দখল করে নেয়। তখন কিন্তু এই বর্মির নেতৃবৃন্দরা জেনারেল অং সানের নেতৃত্বে ওরা কিন্তু আবার সবাইকে কনভিন্স করা হয়েছে আমরা ফেডারেল সিস্টেম করি ইন্ডিয়ার মতো। রাখাইন, শাম, মুঙ্কা, সাংকাইয়ান সবাই আমরা একসাথে থাকবো, একসাথে দেশটাকে গড়ে তুলবো। ওদের কথাই মজে গিয়ে সবাই কিন্তু আলাদাভাবে না চেয়ে সবারই ফেডারেশন গভর্নমেন্টের হিসাবে করার জন্য চেষ্টা ছিল, কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য যে অন্য ধরনের ছিল সেটা কিন্তু কেউ বুঝতে পারে নাই। বার্মাতে শুধুমাত্র বার্মিজ জনগোষ্ঠী সব ক্ষেত্রে ওরা কুক্ষিগত করে রাখছে, সব সুযোগ সুবিধা ওরা পায়, কিন্তু আর যারা রাখাইন, শাম, ময়াঙ্কা, সাংকাইনা যারা আছে ওরা কিন্তু তো কোনো কিছু পায় না। My old is 52. We moved at 1990, 2010 general election. But my father, mother is voted since 1948. 1948, the 1947 general election in Myanmar held. 1947, 1952, 1956, 1960. All that time my father, mother alive. Then my father voted that time. Like other community, Buddhist community, we are Rohingya Muslim community. Our father, mother, our generation, the forefather is ancestor, the citizen of Myanmar. মায়ানমার সেনাবাহিনী এবং মায়ানমার সরকার দাফে দাফে প্রায় 60-70 বছর যাবৎ আমাদের রোহিঙ্গা কমিউনিটির উপর গোপনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন পাস করে আমাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে তো নির্যাতন করতেছে। তারপর যে ভিতরে ভিতরে যেন পৃথিবীতে জিনিসটা ফ্লাশ না হয় এরকম গোপনে গোপনে ওরা আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকারে ওরা আমাদেরকে আরাকান থেকে নির্মূল করে দেওয়ার জন্য ওরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোগ্রাম করে আসছে। 2010 সালে মায়ানমার একটা ইলেকশন হয়েছিল। ওই ইলেকশনে আমরা যারা রোহিঙ্গা কমিউনিটি আছি আমরা সব ভোট দিছি। আমাদের 6 জন সংসদ সদস্য হয়েছিল মায়ানমারে নেপেডোটে পার্লামেন্টে গিয়ে আমাদের অধিকারের কথা সব কিছু বলা হয়েছে, কিন্তু কোনো কাজে আসেনি। আমার নাম আব্দুল আলী বাহনাউল দেসাবের আহমদ। আর বছর 19 বছর আই বর্মার থং বাজারর আর দারগোহরা গ্রামের নাম হল যে নাপুরা বন্ধু তানার দিলাইলে আইকা আর রোহিঙ্গা জাতি। Arakan, what we have is now the Rakhine state, had been an independent state as well for quite several hundred years. It has been ruled by Arakan leaders, kings, rajas for quite a long time. But especially if we say that a major change or shift has been around the time of the Second World War and after the Second World War. Because in terms of who does the Rohingya and different population of that region side with in terms of major struggle of power or armed violence. So the Rohingyas were supporting the British. So the local population, they always feel that the Rohingyas have betrayed them. And they're like, probably never be able to forgive, and that's why a question of, in terms of future, the issue of reconciliation. After British have left and Myanmar got their independence, they have tried to enforce their own nationality, like a Burman nationality, over all ethnic people. So that has been rejected, and for which there are a lot of insurgency we have seen in that part. And rather I would say that Rohingya part is a less of insurgency. Other part are much more strong insurgency presence we see. But instead of still they have directed Rohingya and they wanted to get rid of them from their own country. While we can debate a lot about how many moved when, which generation mixed, there are certain things which are
non-debatable, and that's about the historical heritage of those people that goes back hundreds of years. Now, there were a lot of movements, there was a lot of mixtures, there was a lot of great powers, empires that have moved borders and they have moved people around. But what we cannot deny is that the Rohingya people have been living on the territory for a very long time. শত বছর আমাদের ইতিহাস আছে, আমরা মায়ানমারে থাকি, না হলে আমাদের আকিয়াপের বড় মসজিদ আছে, হাওয়ালাঙ্গের গাবি মসজিদ আছে। মুসলমান না থাকলে, অস্তিত্ব না থাকলে ওখানে মসজিদ কারা বানাবে? বুদ্ধরা তো মসজিদ বানাবে না, মায়ানমার সরকার তো মসজিদ বানাবে না, ওরা তো মসজিদ ভাঙতেছে, আমাদের ইতিহাসটা ধ্বংস করতেছে। From 100 years they are living in their own land. Now suddenly there is a law, the nationality law of 1982, which actually saying that Rohingya are not the citizens of Myanmar. But before 1982, they enjoyed all the facilities of Myanmar as a citizen. They had the voting right at that time, they have the nationality at that time, but 1982 nationality law, suddenly they became stateless. মায়ানমারে সরকারিভাবে ওরা ঘোষণা করছে 135টা জাতিগোষ্ঠী আছে, ওর মধ্যে আমাদের রোহিঙ্গাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে ওরা। তারপর অন্য ছোট কমিউনিটিও আছে, মোয়েং আছে, কিচিং আছে, এরকম ছোটো ছোটো কিছু আরও 6টা কমিউনিটিকে ওরা বাদ দিয়ে দিয়েছে। আরাকান প্রদেশে বড় মেজরিটি হচ্ছে 2টা, রেখাইন কমিউনিটি আর রোহিঙ্গা কমিউনিটি। রেখাইন হচ্ছে ফার্স্ট, আমরা রোহিঙ্গা হচ্ছে সেকেন্ড, তারপর চাকমা আছে, বড়ুয়া আছে, হিন্দু আছে, মুরুং আছে, আর কেতে আছে। এটা হচ্ছে ছোটো ছোটো ওরা জনগোষ্ঠী। বড় গোষ্ঠী হচ্ছে আমরা 2টা। তো যারা দখলদার যারা বাহিনী আছে ওটা হচ্ছে মায়ানমারের বর্মন গোষ্ঠী যারা আছে, যারা শাসক গোষ্ঠী। বর্তমানে অং সান সুকি বলেন, আপনি মিয়াও লাইং বলেন, সেনাপ্রধান, এমনকি ওদের পরিকল্পনা এমন যে একটা ক্যাম্পের, যে আমাদের পাশে একটা তুমরু রাইট ক্যাম্প ছিল, ওদের ক্যাম্পের যে অস্ত্রের কারখানার গুদামের, অস্ত্রের গুদামের যে দায়িত্ব থাকে ওটাও বর্মনদের হাতে। মানে ওরা এরকম করে কন্ট্রোল করে রাখে, সবাইকে নির্যাতন করতেছে। 135 ethnicity they have recognized officially, but among them Rohingya is not there. So that is the thing, that once you take the right of the people, so automatically it affects also the unity and integrity of the country. So Burma or Myanmar has faced that integrity problem since long. So it is they have, instead of reconciliation, political solution, they have used the military power. So to solve the political problem, if you utilize the military power, apply the military power indiscriminately, that will not bring in any solution. They were elected in the parliament, in first 3 consecutive parliaments in Myanmar. They had 16 members from 1948 to 1962. They had 1 cabinet member also. But after 1962, change in power structure in Myanmar changed these things, their status, and they have become gradually subjected to discrimination. They were deprived of their basic rights, basic civic rights. They had no freedom of movement. So these things actually forced to a situation which is now built on lack of trust between the communities. Of the 275.8 kilometers of border that Bangladesh shares with Myanmar, 219.5 kilometers belongs to the Rakhine state, and majority of the Rohingya villages are dotted around this border. Presence of the rugged Arakan hill range that geographically isolates the Rakhine state from the rest of Myanmar further augmented social, political and economic ties between the communities residing on either side of the Bangladesh-Myanmar border. আরাকান প্রদেশে আমাদের 17টা টাউনশিপ আছে। 17টা টাউনশিপে উপজেলা লেভেলে, ওর মধ্যে অলরেডি 15টা উপজেলার মধ্যে মংডু, বুচিদং ছাড়া বাদবাকি যে উপজেলাগুলো আছে, 2012 সালে মায়ানমার সেনাবাহিনী, মায়ানমারের রেখাইন কমিউনিটি, তারপর হচ্ছে নাংসিস নাইং একটা বুদ্ধিস্টের একটা ধর্মীয় একটা উগ্রপন্থী গ্রুপ আছে, ওরা সবাই মিলে আমাদের বাড়িঘর সব কিছু জ্বালাই পোড়াই দিয়ে, মানে যাকে যেখানে পাইছে ওখানে হত্যা, ধর্ষণ সব কিছু করে 2012 থেকে আজকে 2019 পর্যন্ত অলরেডি সিটে, পোনাজং, পোকটু, ম্রাউ, চকট
এরকম 7টা আইডিপি ক্যাম্প করে অলরেডি ওদেরকে কেঁড়াতারের বেড়া দিয়ে এনজিওদের তারানোর উপর নির্ভর চতুর্দিকে মায়ানমার সরকারের নিরাপত্তা কর্মীরা পাহারা দিয়ে ওইখানে অবস্থানে রাখছে। অলরেডি কোফি আন্নান কমিশনের সুপারিশটাও ওদেরকে নিজের জন্মভূমিতে ফেরত দিয়ে অধিকার দিয়ে পুনর্বাসনের কথা বলছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত 1% অগ্রগতি হয়নি। We are well aware that our recommendations on citizenship and freedom of movement touch on profound concerns of the Rakhine population. Nevertheless, the Commission has chosen to squarely face these sensitive issues because we believe that if they are left to fester, the future of Rakhine State and indeed Myanmar as a whole will be irretrievably jeopardized. When I was childhood, at that time, the Myanmar government is very threatening us. So many kind of the disturbing. They did not give any kind of the opportunity to learn, to take, to go anywhere. There were many properties. All properties were looted by the government troops. We have fish and shrimp farm, farmland, paddy land. Everything left, so still left abandoned. They are born there, they are grown there, this is their homeland. So nobody in the world is in line with the Myanmar government that they are not, that's not their homeland. Nobody is buying this idea. This is by force whatever they're trying to do. People do not want to leave their own homestead. Becoming a refugee is not desired by any person. Since 2015, the insurgency-ridden but vastly resourceful Myanmar has been enjoying a newfound geopolitical status of being at the center of global economic interest. In one hand, the country is now eagerly moving forward with their controlled democratic reform process, a prerequisite for large-scale foreign investment. On the other hand, they are also very much committed to solve their persistent and legitimate ethnic insurgency problem that has been riddling the country since independence on the 4th of January 1948. Understandably, they are now in no mood to address an issue which to their view is both illegitimate and irrelevant to national interest. For Myanmar, Rohingyas simply don't exist in this part of the world. It is for temporary, their family, a kind of document. It is not for citizenship. If I take that card and we see that made officially I am illegal immigrant. They have suffered in spite of the NVR. Morile khabarstane garate udano de janoza hochno de endilla zulum arar gotte plastic arar Bangladesh mode refugee banaba lagi. The Rohingya refugees are the perfect example of why there is a link between the lack of citizenship and forced displacement. The 1982 citizenship law that Myanmar government introduced, and the government was under the military junta, and they actually created this problem. আমাদের থেকে সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, মিনিস্টার সবকিছু হয়েছে, কিন্তু 2015 সালে আমাদেরকে বলছে যে তোমরা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাঙালি। Their identity crisis is intentionally is made, and it is propagated and executed. Policy টা হচ্ছে এই ধরনের divide and rule. Who doesn't have nationality of any country is virtually dead. আসলে ধর্ম কোনো ব্যাপার না রাজনীতির জন্য, ধর্মকে ব্যবহার করা হয়।